Good afternoon, dear friend Keshab. Thank you. Yes, good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine, and our university glad to see you, and thank for your lecture. Thank you. Thank you. Can we start? You have a lot of articles, a lot of books about gender equality, and I would like to ask you. I would like to ask you about challenges in achieving of gender equality in your country, in India. And I will translate your lecture, and I prepared presentation. Шановні колеги, у нас буде 4 таких питання. Я переклала статті пана доктора Кешаба, які виклики стоять перед Індією, які проблеми є у сучасних жінок в Індії, і як освіта може допомогти в цьому питанні, і які виклики саме у пана Кешаба Чандри Мандала і в професійній діяльності його, з чим він займається, і давайте почнемо. Can you tell about a problem of gender equality in India? Oh, thank you. At first, I would like to congratulate and thank and express my heartfelt gratitude to Professor Alina Solnishkina, my friend. She is from Ukraine, and she teaches in a UniversityOles Honchar, Dnipro National University. And I am very glad that she has invited me to speak about gender inequality in my country. Thank you very much for this question. So instead of giving in detail about gender inequality, I must come to the gender status, actually, what is going on in India, how women are being discriminated. Actually, you see, at first, let me say about the MDGs and SDGs. I mean, Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals, what they are talking about. Dear friends, I would like to translate. Шановні колеги, пан Кешаб дуже радіє, що його запросили в наш університет. Ми дійсно дуже багато років спілкуємося, товаришуємо. І він хоче розповісти про проблеми дискримінації, проблеми нерівності в Індії, але спочатку він хоче розповісти, що таке безпосередньо, які глобальні ініціативи є в світі, що таке гендер і цілі глобального розвитку. You are welcome. Okay. You see, the Millennium Development Goal also told about the goal number 2 and 3, specifically sought to achieve universal primary education and promote gender equality and empower women. This was described, or this was mentioned in Millennium Development Goals in 2001. After the successful completion of 8 Millennium Development Goals, the United Nations started or initiated Sustainable Development Goals, SDGs. Okay. So if you find, you will... I'm sorry. Okay. Проговорюється про 2, 3, 5 ціль глобальних цілей тисячоліття, про те, що про права жінок і забезпечити рівну освіту для хлопчиків, дівчат і сприяти гендерній рівності. Досягнення гендерної рівності для розширення прав і можливостей всіх жінок та дівчат. Окей? Okay. Okay. Next, if you see the Sustainable Development Goals in 2015, there were 17 Sustainable Development Goals. Out of that, goal number 4 aims to ensure inclusive, equitable, quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030.
And Sustainable Development Goal number 5 sought to, quote, achieve gender equality and empower all women and girls. This was stated. Sorry. В 2015 році було встановлено 17 цілей сталого розвитку, і саме цими цілями саме підвищення якості освіти. І ось знову зупинимося на цілі номер 5, це в тому числі і наснаження жінок, то сприяння якісній освіті. Окей? Okay. So I will deliver my lecture in 5 parts. Divide in the part of defining concepts, you will find that I have told that I will discuss today's seminar or today's talk show in 5 parts. The first part, I will discuss about what is gender. Number 2, what is equality. Number 3, the concept of gender equality. Number 4, state of gender equality in 3 different countries in the world. For example, the United States of America, Ukraine, and India. And finally, the role of education in attaining gender equality. And at last, as a master of a government-sponsored high school, I shall share my experiences with you, how the women and girls are being discriminated, how they are failing to achieve equality, and what are the problems the students are facing in contemporary India. Буде 5 таких частин. Перше, це що таке гендер, що таке рівність, які він буде порівнювати, є цікаві дані щодо Індії, США та України. Також розповість про проблеми досягнення гендерної рівності і розповість про проблеми, з якими зіштовхуються жінки, і свій персональний досвід. Він працює директором школи. Okay. Okay. Now I will tell in brief about the concept of gender. Many people make a difference. They cannot understand the difference, that what is difference between sex and gender. So at first I would like to clarify the concept of gender. Traditional writers have used the term gender to refer to grammatical categories such as masculine gender, feminine gender, and neuter gender that we all know, we all read in English grammar. But it has been changed. If you see Oxford Refresher Dictionary 2001, you will see that gender is the state of being male or female with reference to social or cultural differences and the members of one or other sex. According to Chambers' 20th Century Dictionary, the verb form of gender is to beget, to generate, or to copulate. Okay, so the noun form of gender is a mind. Sorry. Професор пояснює, що згідно Оксфордським дослідженням між словнику, між статтю та гендером є відмінності. Стать ви бачите на перекладі, це біологічні відмінності, стать між жінками та чоловіками, які є постійними та універсальними. А гендер робить концепт на соціальні та культурні категорії. І стосується соціальних, культурних можливостей, які і різниці між чоловіком та жінкою. Окей? You can... Okay. Okay. You see, gender is actually a set of perceptions of the people of a given society. What is gender? Now, gender is actually a set of perceptions of the people of a given society that ascribes some attributes to male and female and transgender. We can finally
give a working definition of gender as it is a set of experimental and presentational characteristics associated with and culturally arising from pairing with a particular sex. Hence, to define the term, it can be said that, quote, gender refers to the social attributes and opportunities associated with being male and female, the relationships between women and men, and girls and boys, and the relations between women and between men, unquote. Sorry, I will translate. Пояснює дослідження гендерів як набір сприйняття, набір атрибуцій і характеристик, і розрізняють різні види гендеру, в залежності від якого вони поводяться, їх культурні характеристики, їх і обумовлюється поведінка. Будь ласка, you can continue. Okay, you see, now I will say about the differences between sex and gender. Let me say, gender as a term differs from sex in being about socially expected characteristics rather than biology. G. Bolich, in his book Conversing on Gender, a primer of entering dialogue, it's a revised edition, where he feels that, quote, sex has to do with the body parts, gender with the manner in which a person puts assignment of male or female into practice within social limits, unquote. I would like to translate. Проговорюється про соціальні очікування, соціальні уявлення і практики. Що означає бути жінкою, що означає бути чоловіком. Поняття стать та гендер відрізняються. І для деяких вчених термін стать пояснюється біологічно зумовленими рисами, а що стосується гендеру, це плюс ще культурна цінність, це ієрархії, це доступ, це поведінкові конструкти. Окей? Okay. Now, what is equality? Number two, what is equality? See, in general term, equality refers to the equal rights, responsibilities, and opportunities in all sphere of women and men in a given society. Equality does not mean that men and women will become the same, but that women's and men's rights, responsibilities, and opportunities to access to economic activities and political decision-making bodies will not depend on whether they are born as male or female. Gender equality implies that the interests, needs, and priorities of both women and men are taken into consideration, recognizing the diversity of different groups of women and men. Gender equality is not a women's issue, but should concern and fully engage men as well as women. Equality between women and men is seen both as a human rights issue and a precondition for and indicator of sustainable people-centered development. Okay, I would like to translate, sorry. Please. Ви бачите, що означає рівність, і це і рівні можливості, і права, і обов'язки, і врахування інтересів. І є таке пояснення, що рівність не означає, що жінки і чоловіки стають однаковими, що права та обов'язки, можливості і доступ до економічної діяльності взагалі не залежать від того, чи народилися вони чоловіками і жінками. Це скоріше про врахування інтересів, людських прав, потреб, пріоритетів,
І це іноді плутають саме ці проблеми із проблемами жінок. А насправді це стосується прав, можливості як чоловіків, так і жінок. Рівність між жінками та чоловіками розглядається як питання прав людини. Okay, thank you very much. You can Okay. continue. Okay. Next, number 3, gender equality. The issue of gender equality is a hotly debated issue because women are still treated as second-class citizens and they are deprived of certain rights which they deserve for being human beings. The mission statement of the Platform for Action was as agenda for gender empowerment. The prime aim of the Fourth World Conference on Women held in Beijing 1995 was to accelerate the implementation process of the Nairobi forward-looking strategies and for the advancement of women and, quote, at removing all obstacles to women's active participation in all spheres of public and public life through a full and equitable share in economic, social, cultural, and political decision-making bodies. This means that the principle of shared power and responsibility should be established between women and men at home, in the workplace, and in wider national and international communities. Okay, I would like to translate. Тепер поговоримо про гендерну рівність. Питання є предметом бурхливих дискусій і є такі документи, як Пекінська декларація, яка відбулася на Всесвітній конференції з питань жінок, і відповідає цілям сталого розвитку, резолюції ООН, і це проговорюється про те, що є рівні економічні, соціальні, культурні, політичні права і усунення перешкод для активної участі в усіх сферах життя. Гендерна рівність – це ключовий принцип і питання розширення прав і жінок, можливостей жінок і забезпечення рівного статусу. Окей? Okay. I shall like to add another definition of gender equality, which is very important. Let me quote what is gender equality. Quote, gender equality refers to the equal rights, responsibilities, and opportunities of women, men, girls, and boys. Gender equality is achieved when the different behaviors, aspirations, and needs of women and men are equally valued and favored and do not give rise to different consequences that reinforce inequalities, unquote. Окей, професор схиляється до визначення гендерної рівності, що це рівні права, обов'язки і можливості. І рівні можливості для поведінки, для розвитку, для включеності в суспільство. Okay. Okay, yes. Okay. Next, I would focus on gender status in the world. For this purpose, I have selected 3 different countries of the world, such as the United States of America, which is the oldest democracy in the world. Second, Ukraine, that is the country where you live. And thirdly, India, the largest democracy in the world. That is why one is in North America, another is in Europe, and another country is in Asia. So, I would like to translate, sorry. Для нашої зустрічі обрані такі країни, як Сполучені Штати Америки, Україна та Індія.
І по цим показникам, які ви бачите в табличці, ви можете, це індекс людського розвитку, про який ми вже проговорювали з іншими експертами, ви можете побачити саме гендерні розбіжності в цих дуже різних країнах по розвитку і по географічному положенню. Right. Okay. So let me say about gender disparities in this country. I have selected some criteria. On the basis of the criteria, I will try to show that there is no country in the world where there is total equality. It means gender inequality persists everywhere. May it be the most powerful country in the world, that is the United States of America. May it be Ukraine, a war-torn country. May it be Asian India. Wherever it may be, women as a whole are discriminated. They are tortured. They are behaved by patriarchal society as a second-class citizens of the world. So let me say about the first indicator, that is human development rank. Okay, USS. I would like to translate. Обрані ось ці показники, по яким пройдеться професор, і каже, що немає взагалі в світі жодної країни, яка може претендувати на тотальну рівність. І йому дуже засмучується тим, що дійсно в Індії дискримінуються по багатьом показникам, і він хоче проаналізувати ці показники. Окей? Okay. So the first criteria is human development rank. In the Human Development Report of 2025 highlights that the USA stands at 17th rank, whereas the position of Ukraine is 87, means it falls in the high human development countries rank. And India, with 130 rank, stands as a medium human development country, whereas the United States of America is the highest human developed country. Or there are 4 categories of human development rank. Number 1, very high human development country, that USA falls in that category. Number 2, high human development category. In that category, the Ukraine falls, and there are medium human development country, in which place India falls, and number 4 is very low human development country. Those are mainly African countries. Okay. Next, expected years of schooling. If you see, females' expected years of schooling in the USA is 16.8 years, while it is lesser than to male. Only in case of expected years of schooling, you will find everywhere that women are ahead of men. That is female 16.8. Sorry, I would like to translate. Please. Проаналізовані вже і індекс людського розвитку, очікувана тривалість навчання, і ви можете побачити, що Індія має низькі показники по цьому, середня тривалість навчання, і аналізує, що в США високі показники, дуже високі, в Україні високі по саме рейтингу індексу, саме по навчанню, але в Індії з цим є проблеми. Okay, you can continue. Okay. You see, the difference or inequality in education, whenever we will examine, we will find that in terms of women's and men's educational activities or educational attainment, there is a gap of, for female, 2.8 years, but it is 1.3 years for male in the United States of America. Whereas this gap between expected years of schooling and mean years of schooling
in Ukraine is for female 2.1 years, while it is 2.4 years for male. On the other hand, in India, the difference is stark, and the difference between male and female mean year of schooling and expected years of schooling is too much. The gap of female is 7.2 years, while for men it is 4.9 years. Ви можете побачити, що є високий рівень розриву між тим, скільки навчаються і в Україні, і в США, і в Індії це для середня тривалість навчання для жінок 5,8, а чоловіків 8,0. Це і також відрізняється якість навчання. Окей? Okay. You see, next criteria is gross national income. Here you will find a very big difference between male's income and female's income. It shows that almost everywhere in the world, women earn lesser than men. If you see in the United States of America, you will find average gross national income per capita income is 73,650 US dollar, but it is much lesser. In the Ukraine, it is only $16,933, but in India, it is lesser than both United States of America and Ukraine. Here in India, GNP per capita income is only $9,047 dollar. Okay, but if you see further, you will find that there is a difference, much difference between female and male per capita income. It is 26,000. I would like to translate. Подивіться, будь ласка, на валовий національний дохід, і є великий розрив в цьому, і особливо, якщо звернутися на оці цифри, то і в Україні дійсно і в Індії є з цим проблеми. І також є високий розрив у заробітній платні між чоловічій і жіночій. Окей? Okay. You see, next, there is a vast difference between the estimated gross national earning of male and female. In the United States of America, females' per capita income is $60,085, whereas males' per capita income is $87,081. That means the difference between male and female in the United States of America is $26,996. So you see, in the largest economy or in the most powerful country in the world, there is difference and discrimination in earning between men and women. If you look into your country, you will find that females' per capita income is $13,295, while it is $21,120 US dollar. That means in your country, there is a gap of earning between men and women it is $7,825 US dollar. On the other hand, in India, females' per capita income is much lower. It is only $4,543 US dollar, but males' per capita income is $13,273. That means the gap is $8,730 US dollar. Hence, we find that... Sorry, I would like to translate. Проговорюється про орієнтовний валовий національний дохід на душу населення за паритетом купівельної спроможності, і найбільший, ось якщо казати про розриви в цьому між жінками і чоловіками, то така ситуація
саме в Україні і в Індії не є такою, ну, треба над чим замислитися, тому що дійсно різниця в $7825 і $8730, вони, ну, це є проблемою. Окей, the next. Okay, right. Okay. Next criteria is maternal mortality ratio. If you see that, I mean, women's death or mothers' death out of 1 lakh or 100 million live births in 2020 in the United States, it was 21. In Ukraine, the situation is good for women. It is 17 only per 1 lakh or per 100,000 women. And it is much more in India. It is 103 as per the records of 2020. I would like to translate. Наступний коефіцієнт, він материнської смертності. В Індії найвищі показники, це говорять про коефіцієнт смертей на 100 тисяч новонароджених. Так ось в Індії 103 і в Сполучених Штатах 21. The next. Okay. Next. You see, share of seats in parliament. I mean, women's political decision-making power. Women are, except a few Scandinavian countries and African, Senegal, Rwanda, these are the exceptional countries. Otherwise, in almost all the countries in the world, you will find women occupy lesser position in highest decision-making bodies. In United States of America, you will find only 28.2% women are the Congress women. On the other hand, 20% women in your country are held by women in your parliament. On the other hand, in India, women's participation in the highest decision-making power is much lower. It is only 14.8%. It means out of 100 male or female, or the total population, women occupy only few percentages, not less than 30% in their respective parliaments. Okay? Наступний рівень – це участь жінок у парламенті. В більш розвинутих країнах, де жінки беруть участь в політичній роботі, вони більш розвинуті, але в Америці це 28,2%, в Україні 20% і в Індії 14,8%. Okay. Ці показники, на думку лектора, вони є дуже низькими. Okay, the next. Okay. So, you see, in the United States of America, population with at least some secondary education is 97.9% for female and 97.8% for male. This rate in Ukraine is also, though there is no record in the sustainable development, in the report of the Human Development Report of 2025, but you will find that as per your record, I mean, nationnomstar.com, in this website yesterday I saw that in your country, adult literacy rate is 99.7% in 2008, high school enrollment rate, and it is 99.58% in 2007. It means in your country, education rate is very good. Almost 100% people in your country are educated. On the other hand, in India, only 43.5% female are educated, while males' education rate is 61.1%. Though it is a record of 2020. Sorry, I would yes. like to translate. Please. Наступне це населення, яке має принаймні середню освіту у віці 25 років і старше.
Якщо казати про Сполучені Штати Америки, це 97,9% жінки, чоловіки 97,8%. Професор каже, що вчора він переглядав дані, і наша країна одна із тих країн з найбільшим кількістю людей з вищою освітою. А якщо казати про рівень грамотності дорослого населення, то він 99,7%, і залучення до середньої школи 99,58%. Але в Індії ситуацію не можна назвати такою оптимістичною, тому що жінки лише 43,5% і чоловіки 61,1%. Okay. Okay. You see, the last indicator is women's labor force participation rate. This is another vital indicator because on the basis of labor force participation, it is calculated whether women are being able to participate in economic activities of their countries. Most of the women in the world are engaged in domestic chores. They cannot enjoy equal opportunity in labor force participation. It has been very badly reflected in India, but the position of the American women are also not good because there is also 10.8% gap between female and male's participation in labor force. But in your country, I mean in Ukraine, females' participation is 47.4% and males' participation rate is 62.3%. That means there is a gap of 14.9% between men and women. And if you look into India, you will find that females' participation rate is very low, that is 35.1%. On the other hand, males' participation rate is 76.4%. It means in India, the gap is too much, 41.3%. I would Okay? like to translate. Рівень участі у робочій силі дуже важливий для сталого розвитку суспільства. В США розрив між чоловіками і жінками, у нього є дані 2023 року, і уточнював по основам індексу демократичного розвитку 25-го року, розрив 8%. У нас в країні жінки 47,4, чоловіки 62,3, і Індія залученість до робочої сили у віці 15 років і старше, у жінок лише 35,1% і чоловіки 76,4%. Окей? Okay. You can Yes. continue. Next. Thank you. Yes. Okay. Now, next number 5 is their role of education in attainment gender equality. How much role is played by women by education to attain gender equality? You all know that gender equality is the prime goal. Out of all the goals, this is one of the prime goals of the United Nations. Similarly, after 2025, almost all the countries have taken up various policies and programs for improving women's participation in or improving gender equality in their respective countries. Women's education. I would like to translate, sorry. Зараз ми перейдемо до ролі освіти у досягненні і ліквідації усіх цих проблем, про які ми означили. Освіта є ключовим інструментом і грає ось саме розширення знань, необхідних для особистого, професійного розвитку. І освіта дає можливості, повноваження приймати участь в розвитку суспільства, в суспільних справах, в прийнятті рішень. І це шлях до кар'єри. Окей? Okay, right. You see, the benefits of education, how education benefits attainment of gender equality. Number 1, the person who attains education or an educated person can gather knowledge and it increases skills. It means education increases knowledge and skills. Number 1. Number 2. Sorry.
Перше, це зараз буде про переваги освіти. І ось одна із перших, воно розширює знання і навички, і сферу та можливості працевлаштування. Окей? Next, number 2, Мгм. it widens scope and opportunities for employment. Number 2. Number 3, okay. Друге, це дійсно освіта допомагає в розвитку кар'єри, в розвитку кар'єрних можливостей. Окей? Number 3, okay. Number 3, it increases decision-making power in both household matters and societal matters. Number 4, let me continue. Let me finish this Yes, 10 parts. you can finish and I will translate. Okay. Okay. So let me finish these 10 points are there. Number 3, increases decision-making power in both household matters and societal matters. Number 4, domestic violence can be reduced through education. Number 5, own children can be better educated. Number 6, family can be benefited from working women and girls in terms of getting share of their income. Next, number 7, societal respect increases for women who attains access in educational sectors. Number 8, familial respect also increases for a girl or a woman who achieves good results and succeeds in board examinations, colleges, universities, competitive examinations, or highest level of educational degrees. Number 9, girls I and would like to women translate, can... sorry. I would like to Okay, translate. please. Які переваги? Розширює сферу та можливості працевлаштування, збільшує повноваження щодо прийняття рішень як у сімейних, так і суспільних справах. Завдяки освіті, вважає професор, можна зменшити рівень домашнього насилля. Діти можуть отримати кращу освіту. Сім'я може отримати вигоду від роботи жінок та дівчат у вигляді частки їхнього доходу. Суспільна повага зростає з рівнем освіти дівчат і жінок. Ці суспільства більше процвітають. Повага в сім'ї також зростає до дівчат і жінок, які досягають хороших результатів, успішно складають іспити, вступають до коледжів, університетів, проходять конкурсні іспити, здобувають вищу освіту. Окей? I translate it. Yes. Okay. More two benefits are there. Number 9, girls and women can make independent decisions with the attainment of white-collar jobs through the successful attainment of education. Number 10, personal development and familial development ensures societal and national development through the attainment of jobs and entrepreneurship that can only be possible through educational achievements. Okay? I would like to translate. Дівчата та жінки Please. можуть самостійно приймати рішення щодо отримання престижної роботи завдяки успішному здобуттю освіти. Особистий розвиток та розвиток сім'ї забезпечують суспільний та національний розвиток завдяки отриманню роботи та підприємництву. Освіта сприятиме самозайнятості, що можливо лише завдяки освітнім досягненням. You are Okay. welcome. Okay. Number, root causes of inequality in society. Why there are inequalities in society? A lot of regions hold responsible for women's and girls' relative backwardness and gender inequality. These are, number 1, there are still some evils present in Indian society like dowry, child marriage, and son desire, etc. Number 1. Number 2, there are the greater impediments for implementations of gender equality policies and rules. Girls are still prevented to go to school in very rural or remote areas in India. Next, Indian women are not conscious about their health,
infertility, stress, hormone imbalances. I am not talking about all the women. I will tell mainly the rural or semi-literate or illiterate women. In India, total population is how much? Total population of India is 1.47 billion. Out of that, if you think that 74% people are educated, this means in India, still there are how many people? There are more than 40 crore people who are illiterate in India, those who cannot take proper decisions in their health, in their education, in their familial decision, or any societal decision. Next, you Okay, see, I would like to Indian, translate. okay, В okay, індійському okay, please. суспільстві існує які ж причини в його країні, хоча зазначає, що багато розумних жінок, які приймають участь в розвитку суспільства, є такі проблеми, і він їх визнає. В індійському суспільстві все ще існують такі негативні явища, як придане, дитячі шлюби, прагнення мати сина, і це є престижно. Це є найбільшими перешкодами для впровадження політики та правил щодо гендерної рівності. Деяким особливо є проблема в сільських ком'юніті, в сільських громадах. Дівчатам досі не дозволяють відвідувати школу. Індійські жінки, на превеликий жаль, не дбають про своє здоров'я. І які це проблеми для здоров'я? Безпліддя, стрес, гормональний дисбаланс. І все це, особливо в сільських бідних місцевостях, недостатнє харчування. І це є поширеною проблемою, з якою зіштовхуються індійські жінки. Індія перенаселена країна і існує економічна дискримінація між чоловіками і жінками. Жінки є жертвами домашнього насилля. Ця проблема в Індії є. На жінках лежить подвійна відповідальність. Вони ведуть домогосподарство, беруть участь у роботі поза домом. І вони перебувають в такому підкореному становищі, і існує економічна дискримінація. Okay. I translated, yes. Okay. Next, nutrition deficiency are the common problems faced by Indian women. Next, there is economic discrimination present between men and women. Next, the work done by women is undervalued in family, and most of the women are not paid equally for equal work. Next, women are victims of, just three points are there. Women are victims of domestic violence, and there is double responsibility upon women, and they are household managers, and they also contribute to the outside work. Besides this, some women still have a pathetic situation inside the house and outside the house. Apart from the above, there are some more challenges which I would like to tell in brief thereafter. Please. Також уточнюється, що дійсно недооцінюється жіноча праця, високий рівень насилля, і що роль дуже низька поза межами дому, і проблеми зі здоров'ям, і високий рівень жіночої смертності. Okay. Yes. Okay. Next, I am not telling all those things here. Lower level of education, lower level of income, lack of skill and capacity, lack of training, lack of family support for Indian women, too much engagement in household chores, and lack of societal approval, wide range of violence against women, rate of punishment of criminals is very low. Women are physically weaker than men. In India, lack of security and safety of women is a great problem. Parasitical attitude of women and girls helps, obstruct their empowerment and attaining equality. Then engagement in social media such as Instagram, Facebook, YouTube, and making reels and watching reels. The next, number 13, lack of concentration in studies due to lack of nutrition
and family problems such as separation of mother and father, too many children in family, household chores, etc. Lack of role models in society. And number 15, character assassination is another problem for women, for that that hold women back and fails to make themselves progress and enjoy equality in society. Окей, I would like to translate. Проговорюється про дуже важливі для нас моменти, що низький рівень можливостей, нижчий рівень освіти і також невеликі можливості, щоб звернутися за допомогою при випадках насилля, випадках порушення прав. Іноді єдине місце, куди можна звернутися, це рілси в соціальних мережах, тому що служби іноді бездіяльні. І також низький рівень сепарації між різними поколіннями в сім'ї, і це провокує також багато таких порушень, дисфункцій в родині. Це дійсно є. You can continue? Okay. Yes. Okay. Final part is that I will share my experience as a headmaster of a government-sponsored high school, how my students, the rural slum dwellers, are suffering daily or every day in their everyday life, how our women and girls are suffering in slum areas mainly, where from most Професор of the... хоче зараз поділитися своїм персональним досвідом роботи зі студентами та учнями. Він і саме, що у нього є багато учнів із трущоб, і що вони страждають від багатьох проблем, які ви бачите на цьому слайді. Давайте послухаємо, і після того, як професор проговорить, я перекладу. Okay, you can start. Okay. Yes. Right. You see, most of the students in my school come from slums and they belong to very poor families, number one. Next, if you see... Окей. Перше, це те, що переважна більшість його школі – це діти із трущоб, у яких дуже бідні батьки. Okay. Next, number two, they come to school at 10 a.m. empty stomach. Many students come to school without any food at home and with very little food sometimes, often with bread or loaf or in place of rice or bread or vegetable. They sometimes come to school by only taking tea and biscuit. This is such a horrible condition. They cannot eat, they cannot get or afford proper nutritious food at home. Його учні іноді приходять, проблема, тут написано порожнього шлунку, вони не знають, що таке овочі, вони дуже погано харчуються, і іноді одне, що вони бачили вдома, це випили чаю. І вони приходять, іноді у деяких немає одягу, взуття, є проблеми з цим. Але недоїдання – це дуже часто є проблемою його учнів. Давайте послухаємо далі. Окей? Okay. Number 3, children between the ages from 11 to 16 years of old, they cannot get or they cannot receive nutritional food at home. Number 4, due to living in slum areas with non-metal or concrete roof are available in their cottages. They do not live in houses. They live in cottages. Most of the students live in slum areas with little or small homes. There is tarpaulin on their roof. There is no proper concrete roof. There is no proper utensils. There is no proper warm cloths, and there is no good metal road. The roads are very small, and the roads are very dirty, and the places are also very dirty. Many even cannot afford shoes when they come to school because they cannot afford to buy shoes. And then I say, the girls are mostly anemic. Most of the girls who come to my school are anemic and with poor health.
Number 6, the girls Sorry, do I would not like to attend the dear Keshab, I would like please, to please, translate. please. Проговорює про проблеми своїх учнів, які живуть в трущобах. Це найчастіше будинки, які побудували самі із металевою дахом. Там немає простору для навчання, тобто там немає можливостей прання одягу, миття посуду. Там дуже багато проблем, бідність, і іноді немає не просто окремої кімнати, вся родина перебуває в одній кімнаті, і у цих учнів він спостерігає таку річ, як анемія і відсутність їжі. І іноді вони приходять без взуття. Okay. Okay. You see, the girls do not attend the schools during their menstrual problems, periods, as there is not proper sanitary napkin or changing facilities and storing and discharging provisions of the same in the school. That is why girl students during their periods, most of them do not attend schools. Number 7, during health breakdown, very few can afford to allopathic doctors and medical checkup because they cannot afford to medical checkup to see the allopathic doctors because their families are so poor and the fees of the doctors are too high. That is why most of them are suffering from anemia and poor health. Його учні, батьки малоосвічені, вони працюють на робочих професіях, і дуже розповсюдженим явищем є те, що вони не ходять до школи, і вони часто хворіють, але не викликають лікаря, тому що висока ціна, і вони проживають в середовищах із брудною водою, поганими дорогами, і не мають підтримки від батьків, і вони не ходять на збори, коли він запрошує їх, і не цікавляться взагалі тим, чи навчаються діти, чи ні. Окей? Okay, right. Next, apart from the above problems, there are some other problems which I would like to touch upon just. I will not tell in details, but I shall tell the headlines only. You see, headings only. You see, there are unhealthy locality. I mean, the students live mostly in unhealthy locality where the children born and brought up. Muddy roads, narrow lanes, not pure drinking water, no clean water to wash clothes and utensils, no standard allopathic doctor, no consumption, and most of the people, their parents and other neighbors come in the evening after consuming wine, and they shout, sometimes they abuse. This is the situation of their locality. And then upbringing problem, many young children are often seen to be reared by grandparents. This is a great problem in my place where my school is. Their maternal uncles, aunts, and grandmothers, bring them up because there is separation between their parents. This is another problem. Next, number 3, poor academic environment. I would like to translate. Please, please. Okay. Проблема з водою. Немає підключення до міських мереж, є проблеми із запаленням, брудні ставки, і також перенаселені будинки. Ось про що каже пан Кешаб, що дуже часто батьки повертаються додому вночі, і чому є проблема із комунікаціями, проблеми з дорогами, чому вони часто залишаються вдома, і якість цієї води і антисанітарія, вона дуже і дуже викликає проблеми і тривоги. Okay. Yes. Okay. Number 3, poor academic environment at home, because most of their parents are uneducated or semi-educated, and poverty, ignorance,
and no separate study rooms are there in their families. Their siblings and parents are huddled in a small room. Often relatives come and stay with them at night in that small room. Number four, lowly educated parents. I told that their parents, most of their parents are lowly educated because in last 11 years as a headmaster, I have found very less graduate parents. It means their parents even are not graduate. Okay, many of the students' parents are not graduate. Then number five, parents are mostly unskilled and low skilled or manual laborers. That is another problem. And then girls' malnutrition and poor health is too much. According to the National Family Health Survey, over 57% of women aged 15 to 49 in India are anemic. That's affect over half a billion women with prevalence reaching up to 70% in rural areas and 80% in the same tribal regions. Number seven, too much. Sorry, Okay, I would have to okay, translate. Щодо анемії. okay, Анемія поширена в 70% в сільських районах, 80% серед різних народностей, які населяють Індію, і 50% вагітних жінок страждають на анемію. Проблеми, про які окреслив професор, це більшість батьків не мають освіти, вони, якщо приходять до школи, не можуть поставити підпис, рідко вони взагалі ігнорують, наприклад, змагання, успіхи сина чи доньки. Вони працюють на робочих професіях, помічниці, швачки, муляри. У них погодинна оплата і немає жодного соціального забезпечення. І ось це є причинами недоїдання. І на слайді ви бачите проблеми жінок, і вони не можуть забезпечити їх гігієною, дозволити собі гарного лікаря. І ця проблема анемії і недоїдання, вона дійсно існує, і про це каже національне опитування про здоров'я сімей. okay, Yes? okay. Number seven, too much engagement in household chores by girls. Our students or girl students have to take care of their young siblings, while both mother and father go to work outside the house in the morning. Many return home at night or after the sunset. The girl students then become the in charge of home, in charge of young children, young brothers and sisters, and they compelled to wash dirty clothes of family, clean floor, yard, and even cook food. After cooking food, even they serve food and clean the utensils. Sometimes, when the mothers are ill, the girl students cannot come to school. They cook food, serve food, wash clothes, clean utensils, and perform all other household chores. Okay. Number seven. I translate. Okay. Чому ж не ходять Yes. в школу? Чому ж не ходять, особливо дівчата? Chores. Yes. Дівчата, саме тому, що вони перуть, готують, вони доглядають, вони молоді дівчата є доглядальницями за маленькими братиками та сестричками. Вони повністю відповідальні за дім, за молодших братів та сестер. Змушені прати брудний одяг, прибирати підлогу, двір і готувати їжу. І коли матері хворіють, дівчата, учениці готують їжу, продають, тобто і ще й заробляють кошти. На них всі, Okay. на них всі справи домашні. Yes, okay. Okay. Yeah. Next, unhygienic drinking water. The drinking water is not proper and not hygienic. And they wash their clothes in the same pond where they take bath. In the same pond, the cows and buffaloes are also washed. Okay. Then this is such a bad position there. And you see, the roads are muddy. I told you earlier, most of the roads are muddy. When you are entering into the slum, you will find that the roads are muddy and very thin. It's a
very small lane, you can say blind lane, and there are not proper drainage system, and the road is muddy and high and low, sometimes high, sometimes low. Even a rickshaw cannot ply through the roads. Only bicycle can ply on the roads and the slums. Okay, you translate this, please. Ще раз проговорюється про ці гігієнічні проблеми, що є проблема питною водою. Саме дівчата носять воду із віддалених ставків. Цю воду треба принести і для купання, і для миття посуду, і для всіх оцих питань, пов'язаних з сільським господарством. Глибинних колодязів там в цій саме немає. Okay? Okay. Right. In conclusion, I would like to say that all these problems come from low level of income and poverty. So poverty and low level of income are the main causes of this. Out of all those things, if we club all those problems, we will find that violence against women in society, in Indian society, is too much. This violence against women in Ukraine is there. Violence against women in the United States of America is also prevalent. So too much violence is there. So for empowerment of women, I always say physical empowerment, economic empowerment, political empowerment, and social empowerment, psychological empowerment are very much necessary. Women and girls from the young stage or school period should learn judo karate, they should learn self-defense methods, and they should do exercise so that they can prevent or obstruct violence in the society. May it be from others, may it be from family members. Okay. Number one. Dear friend, Number two. Okay. Can I translate? Please. Все, що ми почули з вами, це проблема, перша проблема – це бідність, друга проблема – це насилля. І що треба для цього робити? Це, по-перше, наснаження, це створення програм в політичній сфері, в соціальній, психологічна підтримка жінок, проблеми, які пов'язані із бідністю, яка є структурною, економічні програми. І дійсно потрібно їх розробляти, впроваджувати. І освіта вона повинна подолати ці проблеми. Але, як ви бачите, гендерна нерівність, вона скрізь. І насильство є глобальне явище, воно є і в Сполучених Штатах, і у нас в країні, але просвіта і економічне наснаження, воно мінімізує ці ганебні явища. Okay. Yes. Okay. Then for educational problems, I would say that there will be problem. It is not that there is no problem. In every country, in every society, and in every family, there are problems. Out of all those problems, women and girls should read and study and at least acquire graduation degree, and they must take admission in skill developments or capacity building. When all girls and women will increase their capacities and develop skills, there will be equality in society. Please. Я хочу перекласти, що саме проблеми доступу до освіти, освіта може вирішити проблеми, ну, по-перше, це досягнення гендерної рівності і збільшити можливості щодо працевлаштування, щодо подолання потреб бідності, щодо пошуку роботи. І це повинно бути, ну, покращення якості життя. І саме освіті наділяється така велика роль у досягненні гендерної рівності. Okay. Yes. And next, for economic empowerment, I would say that women and girls, after
acquiring skills and capacity, they should participate in economic activities. You see, almost all the countries, there is lack of parity between men and female, men and women. So, to bring about parity, we should do unskilled works, or women should do unskilled works, skilled works, highly skilled works, and they should try to raise their voice and tell the management that we are doing equal works, so we should pay equally. And they should also raise their voice and participate, try to get jobs. Definitely, there will be familial problems, but those familial problems should be attended by other members of the family, but not by women alone. It should be divided by both men and women, or husbands and wives. Професор бачить один із виходів – це підвищення економічної активності. Він закликає, дайте роботу, і такі проблеми, як брак навичок, брак професійних якостей, він буде вирішений. Тому і ось менеджмент в цій сфері, в сфері економічного розвитку активності жінок допоможе поступово вирішити цю проблему. Okay, yeah. Okay, right. And you see, for physical empowerment, I have said, I have told about economic empowerment. I shall tell about political empowerment. You see, the political leaders actually decide our fate. They are the managers of our life. They decide what will be our salary, what will be the working hours, how will be the society, everything is decided by the political masters, those who, in the name of president, prime minister, or other ministers, take decisions in parliament. So there is discrimination, there is inequality between male and female. In your country, 20% women are in the parliament. In my country, only 14.8% or 15% women are in parliament. In the United States of America, there are 28 point something or 29% women are in their parliament. It means women are unequal in political decision-making matters. That is why I suggest that all women should take part in politics, local politics. They should not only cast their votes. In place of that, they should participate in political parties, they should participate in campaigns, and they should write slogans, and they should come in decision-making powers, and they should have proper voice, so that male people or male-dominated society gives respect them. Проговорюється ще один важливий принцип, що наснаження саме і підвищення політичної участі. Хто, як не жінка, буде розробляти ось ці програми щодо підвищення заробітної платні, умов праці, положення жінки в суспільстві і здійснення таких рішень, які будуть сприяти підвищенню статусу жінки. Я бачу в своїй країні, по зрівнянню з вашою і Сполученими Штатами, що у нас лише 14,8%. Жінки повинні брати участь в передвиборчих кампаніях, у виборах і сприяти прийняттю тих рішень, які покращать їх становище на рівні з чоловіками, але, на жаль, це в країні, в Індії, що це ще попереду. Але у професора є книжки, які стосуються жінок-політиків, він їх активно розповсюджує і вважає, що саме за такою рівністю майбутнє. Yes? Okay. Yes? Finally, and lastly, because I have been talking for more than 1 hour and 20 minutes, so I would like to conclude. I would like to conclude by saying that all girls and women should leave the parasitical mentality. It means they must not
feel that they should be dependent on their male family members. After marriage, women should be independent in economic field, in economic sector, in the political sector, in social sector, in everywhere. Okay, and they should leave, or they should discard the mentality of dependence on male members of society. When they will feel that they will be self-reliant or self-empowered from the mind, then they will be able to achieve equality in society, and they will live a dignified life. With this, I would like to conclude my lecture here, and I would like to thank you, thanks a lot to Professor Alina Solnishkina and the students here who are listening for and who are lending their ears for such a long time. I would like to congratulate all of you for allowing me to share my experiences and my knowledge with you. Thank you, Elena. Please. Професор дуже дякує за запрошення, і також він каже, що останнє це як досягти гідності і рівності. Це, по-перше, турбуватися про себе, і потім, якщо проблема ментального здоров'я, благополуччя жінки, вона зможе потім приймати політичні, соціальні, сімейні рішення. І це дуже важливо створювати такі програми. І професор дякує за запрошення, він радий поспілкуватися з студентами, з викладачами, дякую, що слухали його, і також це була честь для нього виступити перед нами сьогодні. Thank you, dear friend Keshab, for your wonderful lecture from our department, from my colleagues, from our students. Thank you. It was we wish success to you in all your activities. Thank you for your work. Шановні колеги, може є питання якісь для професора? We have question from our head of our chair of our department. If you don't mind, you spend with us. Can you answer our questions? Please. I shall be glad. Професор дуже радий, що у вас є питання. Він переживає, що більше години виступає вже, але мені завжди цікаво, коли я маю з ним якісь проекти. Dear Mr. Keshab, Chandra Mandal, on behalf of the Department of Social Work of Oles Honchar Dnipro National University, our chair of social work and management of social processes, I would like to express my sincere gratitude for your guest lecture, gender equality and the role of modern education. Your expertise and the international perspective you shared invaluable to our students and faculty members. As the head of this department, I particularly appreciate how your insight resonate with our mission to empower because we are social workers. Our mission to empower future social workers, our students and professionals through a gender-sensitive lens. In these challenging times for Ukraine, such global academic dialogue strengthening our educational standards and inspire our community. Thank you for your time, dedication, and for sharing your profound knowledge with us. Sincerely, Людмила Кінчак, Head of Department of Social Work and Management of Social Processes. Людмила Юріївна подякувала професору за внесок в розвиток гендерної рівності, що це корелює з нашими цінностями. І, шановні студенти, ми обговорювали ці теми і на лекціях, і на конференціях. Тобто це дуже важливо для нас. Плюс професор дуже підтримує Україну. В ці непрості часи він про це завжди говорить. І, можливо, є ще якісь запитання, професор готовий відповісти.
Yulia Borisova has a question for you, dear friend. Please. Okay? Please. Yes, thank you, Professor, for this interesting, very important for us information. Okay. I would like to ask about such an aspect of gender equality as military service. Unfortunately, this issue is very relevant for us because we are an object of Russian aggression. Are there women in the Indian army? Okay. Питають, Yes. питають про службу в армії жінок. Для нас це актуально, в нас це є абсолютно зараз, на жаль, є актуально для нас. Як ситуація в Індії? Окей? Okay. See, in India, women are now more than 10% in military. In military, you have found that in the latest war with Pakistan, Indian army, one lady was there from she was from Indian army, and she led the war. And Indian women are now participating in military activities, and they are even working as combat forces. They are working as security department. They are also in intelligence. They are also in state police administrations, and IEPS means Indian Police Service, National Indian Police Service. Many women and girls are coming day by day, and their rate is increasing, and it's really praiseworthy that the government of India has taken initiative to empower women and to accommodate women in defense forces. Women are there in Air Force, Navy, and military. And you will be glad to know that our president is, honorable president, is a woman. And so women empowerment has been ensured here, and the government of India has brought a law that will ensure 33% reservation for women in India, maybe from 2029. The bills have been passed in both houses of parliament, and it is expecting some procedures like the consent of more than 50% states of India, and delimitation process is also necessary. Some technical issues are there. After that, from 2029, there's 33% reservation for women in parliament and state legislatures will be effective. Thank you. Професор каже, що в зв'язку із війною, постійною конфронтацією з Пакистаном, тільки зростає кількість жінок, які служать в армії, в військових підрозділах, і найчастіше вони служать в поліцейських департаментах, в службах безпеки, і дуже багато саме в поліцейських дільницях. Також, що в 2029 року це буде навпаки зростати, і буде більше місць саме для жінок в цій царині нашого індійського суспільства. І жінка військовий це в Індії все ж таки розвивається і зростає. Чи є ще питання? Чи є ще питання? Thank you. I would like to ask you, have you in your school social and psychological service and position of social pedagogue who work with vulnerable children? Who? Have you in your school position of psychologist or social pedagogue who work with... Я спитала, чи є соціально-психологічна служба в його школі, чи є соціальний педагог, чи є психолог. Зараз послухаємо.
is, you see, in my school, there is no any particular psychologist, but there is a committee where two women teachers and I, being the chairman of the committee, work whenever it is necessary. And we do regular seminars sometimes to impart them knowledge about social issues. Sometimes we talk about domestic violence, sometimes we talk about child marriage, and sometimes we tell about cyber crimes and on those issues. And sometimes we invite police personnel and some other people, some other eminent personalities to come and share their knowledge with our students. Немає в його школі такої служби, як у нас, але є комітет, який складається з двох жінок, його колежанок, і пана професора Кешаба Чандри Мандал, і вони проводять семінари з підтримки вчителів, дітей. Також цей комітет займається профілактикою насилля і профілактикою злочинів. І я бачила в соціальних мережах професора, що він сам ходить разом з вчителями, ходить по домівках цих дітей, про які він розповів вам. Тобто це, він знає свою роботу і ось сам дійсно намагається допомогти. Thank you for your work. Ще питання є? Thank you. Thank you. So, Yes, if you have any other question, please, I am very much glad to answer. Чи є ще питання? Готовий відповідати до останнього питання. Можливо, є якісь ще. Поки, можливо, ви думаєте, я хочу сказати, що я вибачаюся за те, що не працює реєстраційна форма. Я сьогодні перевірю і попрошу вас заповнити, я її виправлю. Чи є питання ще? Hello. Ви можете вмикати мікрофон. Світлана, our second year students was presented on this incredible lecture. She thanked for opportunity to listen professional. The lecture was very interesting, very useful, a lot of knowledge and very actual. It's Thank you. Thank you. Feedback from our students. Пані Світлана Бондарук була рада бути присутньою, послухати цікаву та корисну інформацію. Лекція змістовна та актуальна. Це дійсно так. Є питання. Question from В'ячеслав Корнієнко, our students of master degree. Слава, вам слово, будь ласка. Так, я слухав і дійсно дуже змістовна лекція. І ось я хотів запитати, чи відіграє ось індійська релігія, вона дуже відрізняється з нашої. Ось чи відіграє, і якщо відіграє, то як саме відіграє на побудування ось цієї гендерної рівності, про яку нам розповідали ось. Дякую, Слава, дуже актуально. Dear Keshab, we have a question about the role of Indian religion in establishing of gender equality. What role of Indian religion? It's help in this difficult actual problem, or Indian religion not support these processes? What is your opinion? Okay, it's a very good question. Religion plays a great part in Indian politics. Recently, it has started to play a role because some religious leaders have taken part in the ruling party, and they are trying to influence policies. But to be very specific, if I say, then I have to say that in
Islam, they do not allow women to further or to extend or to achieve some educational feat or to some educational achievements, because they feel that it hurt them, it will destabilize their power. That is why in my country, and particularly in my place, I can say that they are, Islam is only teaching the Muslim students, because many of my students come from Muslim families, and they say that whether they prepare their lesson of school, government lesson, whether they may learn or not, but they will have to learn the Quran. They will have to read the Quran. So, on the basis of the religion, they say that religious study is more important to them than science study. Okay. So, they help them, definitely help girls also, and both boys and girls, but they help only to practice their religion. But they are not teaching them to be scientific, to acquire skill, to acquire knowledge, to acquire capabilities. So, without capabilities, without skills, and without scientific education, without STEM subjects, science, technology, engineering, and mathematics, how can our Muslim brothers and sisters become equal, or how can gender equality be established? In India, approximately 20% people are Muslim. But if these 20% people do not learn STEM subjects, do not increase their capabilities and capacities, and if the religious communities do not assist them or help them, how there will be equality? So that is a problem rather. That is, instead of facilitator, I would say it is a problem. But if you say in Hinduism is liberal. They do not discriminate between boys and girls, but still, religion always thinks or teaches that they might do anything. They might study science, technology, engineering, mathematics, or other subjects, but they should be religious. They should believe in God. But there are many young students or Gen Z who do not believe in God. They do not believe in atheism. They do not believe in theism. Rather, they are atheists. So, I will say that Islam does not permit, while Christianity always permits and help and assist students or facilitate students to acquire knowledge, skill, etc. Buddhism also tells students to practice religious as well as STEM subjects. Hinduism also helps to ensure, to achieve women some knowledge, qualification, skills, etc. But still, Indian society is patriarchal in nature. In patriarchy, always men-dominated society try to dominate women and girls. They want that girls and women learn up to that level, that which will be lower than them. Okay, thank you. Very, very interesting. I would like to translate. Please. Професор каже про те, що різні, так як це мультинаціональна і мультирелігійна країна, є відмінності. Якщо індуїзм, буддізм та християнство, вони сприяють розвитку навчання, що у нього в школі 20% це мусульманське населення, і там є такі складнощі, що більше заохочується саме вивчення релігійних дисциплін, але в Індії розвивається зараз STEM освіта, і залучення саме цього прошарку в його школі дуже і дуже низький.
І в релігії немає ніяких заборон, ніяких, тобто навпаки освічуватися і бути включеним в ці проблеми. І це може знизити ці негативні наслідки. А ось що стосується студентів із мусульманської спільноти, саме це державна школа, там більше і батьки, і релігійна спільнота віддають перевагу релігійному навчанню, але дуже низький рівень залученості до пізнання чогось наукового, до предметів, які є в школі, і не сприяють батьки залученню і не наснажують дітей отримувати ці знання. І він каже, що це дуже добре питання, дуже гарне питання. Він дякує, тому що в його країні повинна релігія і освіта переплітатися між собою, і роль освіти, вона є в усіх віруваннях, провідна роль. Чи є ще питання? Thank you, dear friend. Чи є ще питання, шановні студенти, шановні колеги? Excuse me? No questions. We would like to. Yes, I don't have any problem. I can take as many as questions if you don't have any problem. If you have. Otherwise, there may be another session if you like. Yes, we would like to thank you for your knowledges, for your books, for your sharing your experience. It's practical experience. It's very good for us. And this is my latest book. Він написав книжку ось нещодавно. Я хочу сказати, шановні колеги, шановні студенти, я рецензувала одну з його книжок. Це «Візія розвитку Індії». І ось це нещодавно. Індія, політика розвитку і до того, як вона стала незалежною, і постнезалежність. Ось це візія до 2047 року. Тобто я дуже рада, що професор розповів нам свій досвід. Ось будемо, можливо, ще запрошувати. Дуже дякую вам за присутність, thank to you from our colleagues for your experience. Thank you. I remember how I wrote feedback about your book. It's very interesting. You have incredible experience. Thank you very much for your work.